Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Y además se llama Masters and Blasters. Vamos a ver de qué coño va esto, tío, porque tiene una pintaza tremebunda. While Star Citizen aims to offer a first-person universe of possibilities, at the center of it has always been you and your spaceship. And over the years of development, testing, feedback, and iteration. Si bien el Star Citizen siempre ha buscado ofrecer muchísimas posibilidades, en el centro de ello estáis tú y tu nave, ¿no? Estáis vosotros y vuestra nave. There have been many changes to the combat and traversal experience. And in the upcoming Alpha 323, the biggest and most anticipated of those makes their presence known with the arrival of Master Modes. And with that comes additional changes to precision targeting, weapon balance, gimbal use, and more. Claro, nos van a contar los cambios que van a venir con los Master Modes en la 3.23, con el objetivo de, o sea, con la puntada de precisión y más cosas. Vamos a ver. What are Master Modes? So, Master Modes is a way for us to really kind of capitalize on what the ships are. Basically, Master Modes are a new game feature that change all the combat experience inside the game. So you'll have a mode for fighting in and a mode for flying from place to place then. A rework of the flight and combat system to essentially try and solve a lot of the problems that players have had with the flight experience. You can decide if you want to be in full combat mode, or you're just in transit, or you want to get out of the situation as quick as possible. Master Mode is the thing that makes ship combat exciting and making sure that the ships that you have in the game perform in the roles that we have envisioned for them. Correcto. Bueno, pues los Master Modes, al final lo ha resumido Yogi perfectamente, es que las naves encajen en el rol que nosotros tenemos preparado para ellas, ¿no? Que la visión que nosotros tenemos del rol que tiene que tener la nave, pues encajen ahí. Y aparte, pues eliminar muchos de los problemas que había hasta ahora con el combate, que ya sabemos que son... pues al final el combate ahora mismo no está siendo todo lo divertido que debería, ¿no? Sobre todo si vamos en naves multi contra naves pequeñas, etcétera. Since CitizenCon, we've been bringing Master Modes into Arena Commander. Progress has been quite good, showing off the new modes and letting people get their hands on it. Collecting the feedback, seeing how players respond to that online by monitoring how players react on social channels. We've been testing internally a lot. It's a very limited selection of ships, but even so, people seem to like it. So we've taken that feedback and carried on making progress and adapting it all to the rest of the ships as well. We've been watching how players play the game, monitoring analytics, putting it all together and sharing it with the devs who need to see it. How the hell do you go about? Están diciendo una cosa importante, ¿no? Que están haciendo esto a base de feedback. Entonces han estado viendo a jugadores, escuchando a jugadores y pues mostrándole esto a las personas que era necesario que lo vieran, ¿no? Para sacar adelante el combate. Han aplicado lo que llevan haciendo esto desde la CitizenCon, que estamos viendo los modos experimentales, ¿no? Con los Master Modes, y luego pues aplicándole esas teorías al resto de naves que han ido poniendo ahora. Converting 200 ships to vehicles. Unfortunately, there's only really one way to do it, and that's to not get too intimidated by the number. A team effort. We're just cracking through it, really. The difficult part, of course, especially as a designer, is try to understand the new game dynamics that the game system creates, especially in an environment like the PU, and then try to being able to deliver the proper game experience for every ship with a different tuning. And that's quite difficult, but that's also what is really interesting about bringing up a new feature. So we're moving each individual ship into an archetype, and we're going to rebalance that ship to the archetype as a starting point. And then basically, once that's complete, we're going to add the individuality into each ship. Each ship has been given a full refresh, and we've looked at every Each individual ship into an archetype, and we're going to different tuning. And that's quite difficult, but that's also what is really interesting about bringing up a new feature. So we're moving each individual ship into an archetype, and we're going to rebalance that ship to the archetype as a starting point. And then basically, once that's complete,
we're going to add the individuality into each ship. Each ship has been given a full refresh, and we've O sea, van a traer las naves a un arquetipo y a partir de ahí, una vez estén dentro de ese arquetipo y funcionen de ese arquetipo, le darán la individualidad a cada nave a partir de ahí. we've looked at every ship in the game, assigned them a base archetype so that you know what you're getting into from the get-go. Las naves tienen un arquetipo All base, así que ships, sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? based on how big they are and what kind of purpose they serve, will get an archetype assigned to them. A typical archetype is a snub fighter. Todas las naves tendrán un arquetipo asignado basados en su tamaño. ¿En su tamaño ahí? Que no sé lo que dice. All ships, based on how big they are and what kind of purpose they serve, Cómo de grandes son y cuál es el propósito que sirven. will get an archetype assigned to them. A typical archetype is a snub fighter. Un tipo de arquetipo es Snipe Fighter. Very small, very agile, but it cannot dish out a lot of damage, and it can also not receive a lot of damage before it pops. Light fighter. Vale, esto es importante. O sea, tenemos el Snoop Fighter. Agile, but it cannot dish out a lot of damage. No puede entregar mucho daño. No puede aguantar mucho daño. Es muy ágil. Eso es el Snoop Fighter. And it can also not receive a lot of damage before it pops. Light fighter. Very maneuverable, decent weapon loadout, and it's basically there for agility engagements. Tenemos el Light Fighter, que sería pues para combates de agilidad, muy maniobrable y una capacidad de fuego decente. Medium fighter. Pretty agile for its size, but it has a lot more offensive firepower. Bastante ágil, el Medium Fighter sería bastante ágil para su tamaño, pero mucha potencia de fuego. Heavy fighter. They don't maneuver well, but when you happen to be at the front of them, you can die very, very fast. Heavy Fighter no maniobran demasiado bien, pero si tú estás enfrente de ellos, te fríen. Now, these are basic tuning archetypes that we have for our fighter ships class, and all ships in that size will be assigned to one of these things. However, based on the ship and what the purpose of the ship is, we have variations of that. For example, we have the interceptor variant of these tunings. This is a tuning variation that can apply to any of these archetypes. An interceptor tuning for a ship means that this ship exchanges the agility. With agility, we mean the rotation rate and the lateral strafing accelerations simply for speed. So they will not be able to turn their velocity vector much. They will not be able to rotate much, but they will be very, very fast. Me mola muchísimo lo que está diciendo Joey, ¿eh? Dice que tendremos el Interceptor. El Interceptor es un ajuste que se puede aplicar a cada uno de los arquetipos que tenemos. O sea, podría haber un Interceptor pesado, un Interceptor medio, un Interceptor ligero. Lo que nos dice es que intercambian dentro de las propiedades, ajustan para que tenga menos maniobra y tenga más empuje. Going forward. Más velocidad. Y que no es fácil que mueva, ¿vale? Que gire. Racing ships are like the base archetype that almost all racers ended up with so far are interceptors, because racers prefer speed over everything else. But you want to pick the right racer for the right track. The other end of the range are our, let's call them fighter bomber tunings. Está diciendo que, bueno, que luego están las naves de carreras, que lo que buscas es velocidad sobre todo, pero te quieres asegurar de escoger la nave adecuada para el circuito adecuado. Y luego estarían los ajustes de bombardero también. That means we trade agility for simply durability. Nosotros intercambiamos agilidad por durabilidad. On top of the fighters, we just keep going with this. We have gunboats for ships that are constellation-sized. Luego, encima de los cazas tenemos cañoneras, como sería de tamaño la Constellation. We have corvettes for something like a hammerhead, right? Tenemos corbetas para algo como la Hammerhead. So our hammerhead is our anti-fighter corvette. Para nosotros es la corbeta anticazas. Frigates are basically the biggest ship that players can control in the universe right now, so we're talking
Las fragatas son las naves más grandes que los jugadores son capaces de controlar en el universo y está diciendo el 890 es una fragata. In Idris, we're talking 890 jumped. I know that Idris players cannot control the Idris, but we're talking ships like the Carrack. Those are frigates, really, really big ones. But La Carrack también va a ser una fragata. also they will have variations in their tuning based on the brand and what the purpose of the ship is. So these are very big changes that are coming, but the main takeaway is that these archetypes are just reference frames for the type of tuning you want to give a ship. It does not mean that every ship that you have in the verse will fit a specific archetype. There are ships which are in between. For example, the Saber. Cómo mola lo que están haciendo, tío. Cómo mola. O sea, están diciendo que, bueno, que esto que estamos escribiendo son, dentro de lo que son las naves que hemos visto, la Carra, la Idris y la 890 Young, que son consideradas fragatas, tendrán sus propios ajustes. Tendrán sus propios ajustes dependiendo de la marca, dependiendo de tal. Pero hay naves que no simplemente encajan en un arquetipo. Hay naves que van a ser especiales, como por ejemplo el Saber. Is it a medium or a light fighter? It's somewhere in between. The Cutlass. El Saber es un medium o un caza ligero, es algo en el medio. La Cutlass Has not the durability of a heavy fighter, has, however, the turret of a heavy fighter, so it's somewhere in between. So there are ships which do not fit exactly into these frames. La Carra, os digo, la Cutlass no tiene la durabilidad de un caza pesado, pero tiene una torreta de un caza pesado. But this is the beauty of it, because these ships, we can make them fit anywhere where they want. We just need to make sure that the balance between them is right. Not everything fits in a box, and it would be very boring if it did. Claro, no todas las naves encajan en lo que es la caja que tenemos preparada en las reglas, pero sería muy aburrido, o sea, si lo hiciera, ¿no? Entonces tenemos naves que podemos ajustarlas para que tengan su lugar en el verso también. Precision targeting is a new way of aiming at specific parts of a ship. You get the zoomed-in picture of your target, and it allows you to paint over specific components of the ship. So if you want to take out the thrusters, you simply aim towards the thrusters, and your gimbals will make sure the bullet lands exactly where you're aiming. It's a big rework of the entire target. Espera. Make sure the zoomed-in picture of your target, and it allows you to paint over specific components of the ship. So if you want to take out the thrusters, you simply aim towards the thrusters, and your gimbals will make sure the bullet lands exactly where you're aiming. It's a big Vale, o sea, estamos viendo que aquí dice, el modo de precisión nos permite como pintar y... Lo que no me queda claro es... And it allows you to paint over specific components of the ship. So if you want to take out the thrusters, ¿To paint o to ping? aiming at specific parts of a ship, you get the zoomed-in picture of your target, and it allows you to paint over Pintar, sí, pintar sobre specific partes components of the específicas. ship. de la So nave. if you want to take out the thrusters, you simply aim towards the thrusters, and your gimbals will make sure the bullet lands exactly where you're. Ah, ves, se resalta, cuando le pasa por encima se resalta, dice que los gimbals se asegurarán de darle a los impulsores, si quieres. En este caso la imagen nos está mostrando una torreta, pero es como que se resaltan un poquito la parte. Aiming. It's a big rework of the entire target system with the goal to make it not only fit master modes but also fit the problems we've had with target in the past, which is the control of the weapons and the accuracy. Since master modes is bringing everything closer together, and master modes is slowing everything down, we need to make sure that the weapon speeds are adjusted as well. It will reduce your fire rate, it will therefore decrease the spread, and allow you to be more precise where you hit. Good examples for that is if you want to fire at a ship from very Esto va a molar muchísimo, chavales. Esto que están haciendo va a molar muchísimo. Se está diciendo que va a reducir lo que es nuestra cadencia de fuego, pero a cambio va a aumentar nuestra precisión. far away and you want to make sure that your shots hit. An even better example is if you have a light fighter and you want to help take down a larger ship. You will not be able to take down the ship by yourself, but you can help other players by crippling the turrets with ballistic cannons, for example, and other subsystems. So it allows you to see better what you're currently targeting. What we're doing is Ok, dice que si estás en un caza ligero no podrás tumbar a naves grandes, pero podrás echar una mano a fijar lo que son, o sea, a desgastar estos objetivos con armas balísticas. Y podrás de esta manera tener un mejor entendimiento de lo que le estás pegando. we're bringing all weapons into 3 archetypes. ¡Ay, la Idris de Arbea! We have the anti-fighter weapons that have higher fire rate
and a higher velocity that allows you to hit targets such as a horde of gladiuses. Tenemos varios arquetipos de armas también. O sea, estarían las armas de anticaza, que tienen altas tasas de alta cadencia. And then we have the anti-material weapons. Anti-material weapons is the one you bring out when you and your friends want to hunt a hammerhead. Y luego tenemos las armas antimaterial. Son las armas que traes cuando tú y tus amigos queréis tumbar una hammerhead. It's got the highest damage of all the weapons. You want to deal as much damage as possible, but the target is big and it moves slow, so you don't have to worry as much about actually hitting the target. And then we have unspecialized weapons, which are in between the... Claro, es como que no te tienes que preocupar mucho de el objetivo se mueve lento y no vas a tener que preocuparte mucho de fallar, ¿no? Y luego tenemos armas especiales. Anti-fighters and the anti-materials. A ver un momento. Specialized weapons, which are in between the anti-fighters and the anti-materials. Las armas especiales son entre las armas anticaza y arma antimaterial. So this is better because it gives you a lot of options how you want to attack the target. You can just, you know, spray and pray that your shots are going to hit, or you can go into the precision targeting mode, see all the sub-targets that you have available, and then pick out which of these sub-targets you actually want to attack. Next to basically seeing what you're actually hitting, you also just get the stunning view of that big ship that you're targeting, right? Like it's a full screen, zoomed in view on your target. You can see it in all its like glory. You can see all the parts you can shoot off. I think it's great. Claro, dice que podemos ver, con este modo de precisión podemos escoger lo que son los objetivos y además podemos ver a las naves grandes en toda su gloria, ¿no? En pantalla completa con este zoom. Dice yo que creo que es genial, ¿no? We've been really happy with the results so far. We've seen a massive difference in the way combat works and what the players are actually doing within combat, and that's been really good to see. There's still some small things we're working on right now to kind of solve, but we're really happy, you know, we're kind of most of the way there at the moment. The next big thing that the new aiming system has is the removal of the so-called N-1 system. That means that when you have a gimbal attached to a ship, the weapon attached to the gimbal goes down one size. At this point in time, after like lots of testing, we're pretty confident that we don't want the system anymore. So in the future, if you have a size 3 gimbal on your ship, it will carry a size 3 weapon. But we're actually going further with this because from 3.23 onwards, you will not be able to mount fixed guns on your ship anymore. In addition to that, all the turrets, however, will get gimbals. So this is a requirement because of precision aiming mode, because the precision aiming mode, we also want to be able... Vale, como ya han dicho, definitivamente se remueve la fórmula de N-1 para poder tener gimbal, es decir, tenemos un espacio de arma de tamaño 3, no le vamos a meter un arma de tamaño 2. Ahora no se pueden tener armas fijas, todas las armas tienen gimbal, incluso las torretas, porque es necesario para el modo de precisión. On turrets, and we need a way to make the bullets fly where we want them to fly without cheating. So this means all turrets, they will get gimbals on their guns so they can properly lead, but to still keep turrets more powerful in terms of their weapon employing capabilities, and also because turrets cannot just, you know, jump on the way out of the way, the auto gimbal mode will be something that's exclusively available to turrets. So pilots will still be able to manually gimbal their weapons with, you know, either tying it to the controls or by looking around. But only turrets will be able to use the auto gimbal system because there's like turrets are supposed to be very, very dangerous. And so players just have the choice how to apply the damage the best. However, because auto gimbaling is also in assisted mode, it will come with a reduction in fire rate, just to keep things fair. Vale, tiene sentido lo que están diciendo. O sea, a ver, antes de que la gente se vuelva loca, van a decir que los jugadores pues van a poder mover los... O sea, vamos a poder tener gimbal en las armas de la nave, ¿vale? Pero lo tendremos que mover nosotros. Esto hay que ver cómo lo van a hacer. Vamos a catarlo primero, hay que catarlo primero, a ver, y recordar que esto es un proceso, que no es algo que se vaya a quedar así de por vida. Luego, el tema de la torreta tendremos gimbal, ¿de acuerdo? Tendremos el gimbal asistido, solo en las torretas tendremos el gimbal assist, pero vendrá con una reducción de cadencia de fuego, porque consideran que las torretas deben de ser bastante peligrosas. Hay que mirar cómo va a ser la experiencia de la torreta. La verdad que
hemos estado probando las torretas en Master Modes y tal, y ahora mismo no tenían el Gimbal Assist ahí en los últimos parches y tal, y era un poquito complicado. Entonces, se premiará obviamente pues, por la cadencia, porque si tú, o sea, el artillero tendrá que estar atento de si tiene un tío enfilado, sacar el Gimbal Assist para aumentar un 20% la cadencia. O sea, cuidado con esto. O sea, esto no es... va a estar muchísimo más guapo que lo que tenemos ahora, ¿eh? To keep things fair. So the feedback, it has been going pretty well. We've been really happy with working with the community who's been playing this to kind of fine-tune it and make the changes needed, and we have made a lot of changes based upon these feedback. Most of the feedback that we've been getting has been pretty positive around Squadron Battle, where there's some pretty good group combat dynamics players are reporting positively on. There's some really cool gameplay emerging, such as how players evade now is quite different. You have to drop chaff, break your target lock, break away, like find your opportunity to break away from your pursuing ship. What we can see at the moment is that players are very happy with squadron battles. Players are not very happy with the 1v1, so this is more an area where we have to improve. Of course, there are. Bueno, dicen, los jugadores están bastante contentos con lo que son las batallas de grupo, pero no están muy contentos con lo que es el 1 versus 1, y que ahora mismo es lo que os comentaba yo ayer, que está precioso el combate, porque tiras chaff, utilizas eso para librarte, tienes unas posibilidades limitadas de librarte de esto, y mola un montón que sea de esta manera, ¿no? Some very detailed feedbacks about some tuning choices, how we should make some type of archetypes better rather than not. But in general, it's going to be mostly appreciated. The players are really enjoying the different roles that we've got. The interceptors are quite successful. There's been some pretty good feedback around the Buccaneer. We've probably still got a little bit of work to do around the Lightfire class and 1v1s, but other than that, it's been pretty good. Sí, efectivamente, es lo que está diciendo, ¿no? La Buccaneer es todo un éxito, es cierto, me encanta cómo está. El Medium Fighter está de puta madre. El caza ligero necesita un poco de ajustado para lo que es el 1 versus 1. O sea, debería de ser... Es que claro, si es demasiado agresivo y se lleva demasiado la Hornet por delante, está en un puntito ahí que bueno, la verdad que no me atrevería a decir que está... O sea, no, una pizquita de empuje. Una pizquita de empuje le tienen que meter al Gladius, yo creo. Yo le haría, ¿no? Pero bueno, hay que pilotar más y hay que probar más cosas, ¿no? Porque hay que probar un montón de cosas en PvP en estos modos. It means you can stay closer. You are much more in control of staying in a closer formation with other people that you're playing with. When we do our regular playtests, we can actually fly in our own version of a formation, and we can track targets without being several kilometers off each other. That's your version of a formation. Our version of a formation is generally, if we can see each other still and we're not accidentally shooting each other, I'd consider that a good formation. Nos están bromeando de que consideréis una buena formación, de si nos podemos ver los unos a los otros y nos disparamos entre nosotros es una buena formación. De que efectivamente por las velocidades que hay pues se va a tender mucho más a volar en formación, desde luego. O sea, es que ha cambiado mucho el combate. Al ir a 200 metros por segundo, 300 metros por segundo, 200, 300 metros por segundo, el ir formado para combatir va a ser pieza clave de las batallas, chavales. Ya os lo digo. I'm not sure that's the textbook definition of formation. I can see you and not crash into you. That's not a formation, Josh. It's a win if at least two of the four of us manage to make it away in one piece without any friendly fire incidents. Yes. So the thing that excites me the most about Master Modes is if you just watch the footage of players dogfighting at the minute, you can really see how close all of those ships are. And it just feels so much more cinematic. It's really about the foundation of the whole flight experience moving forward. Claro, están diciendo de que... O sea, vosotros me habéis visto combatir el otro día, están diciendo de que se ve todo mucho más cinemático. El combate resulta más agradable de ver a través de mi directo con el nuevo modo. O sea, ¿sabríais decirme? Porque a mí me da la sensación de que sí, de que es mucho más fácil para ver para vosotros, ¿no? Que no es tanto frenesí como en el universo. O sea, que tiene mucho más sentido, ¿no? A ver. Because I fully understand that this isn't a game just about combat. We want to communicate that players who want to do combat, they'll go into the master mode for combat. But if you want to go from A to B, you've now got a mode where you can do that
without being harassed as much. So that's going to be a big plus for the game. It's leveling the playing field a little bit more now. As we slowly breathe more life into each one of these ships, you're going to know this ship like the back of your hand. People seem to like how much more frantic and intimate all the fights are in the Arena Commander testing that we've done so far. And I'm looking forward to hearing people's thoughts once we've rolled it out across all the ships. Not everything that is in 323 you can see already in the Master Mode, AC mode. It's there's a lot more stuff coming, especially to weapon treatment, how we use capacitors, etc. But overall, based on the feedback that we got so far and also from increasing player numbers, we're pretty confident that we're on the right track. So, claro, debido a que estamos viendo que se están incrementando el número de jugadores que están jugando los Master Modes, obviamente, porque es que molan bastante, y que hay más cosas que llegar para la 3.23 que no están viéndose ahora, ¿no? Incluido pues al manejo de los capacitadores. Master modes and the gunnery system and the whole combat experience is a huge undertaking for us, and we cannot do it without you. So we want you to play it. We need your feedback. Be honest. Tell us what you don't like. Please also tell us what you like, so we can make all this space combat game great together. Queremos feedback y que por favor que digamos cuando nos gustan las cosas, cuando no nos gustan, para que por favor podamos construir este juego juntos, ¿no? Este modo de combate juntos. What we learned this week? Well, we learned that with Master Modes comes a rebalancing of ship performance into dedicated archetypes. That these archetypes are simply where tunings start and will be grown from to ensure that each ship and vehicle provides a unique experience going forward. And that precision targeting, weapon gimbal, and balance changes all combine with Master Modes to provide a more involved, visceral combat experience for pilots when they arrive in the upcoming Alpha 323. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Bravo, chavales. Bravo, señores. Espectáculo. Espectáculo de Inside. Espectáculo de Inside. Perdona, ¿de qué os suena eso, chavales? En fin. Qué bien. Qué bien. Qué bien, joder. Ah, sí, este es la vaca de... Vamos a ver qué pasa, porque es que no sabemos nada. O sea, vamos a atender ahí el Spectrum y tal. No, tío. O sea, vamos a tener que estar esperando hasta las 12. No, hasta la 1, chaval. ¡Oh! Hasta la 1, tío. Vamos a tener que estar esperando un montón, ¿eh? A ver, a lo mejor los chavales ahí. Y... ¿Qué pasa, señores? Lo están haciendo bien. Qué pedazo de Inside, ¿eh? Mi madre. ¿Y la Idris? No sé, tío, la Idris nada, porque no han dicho nada. Lo están haciendo bien. No, claro que Están pensando realmente lo que están haciendo y saben lo que están haciendo. sí, verdad claro. que está súper guapísimo. El tema de las armas. A mí el tema de, sobre todo el tema de El balance. el espectáculo del combate, tío. El espectáculo, el show. Están balanceando, no es que va a venir una nave todo súper, tú sabes, y va a venir y te va a dar 2 pasadas y ya te mataron. No, lo que va a pasar es que no, que tú vas a estar en una nave con 4 personas más y no va a venir un notas y te va a reventar, ¿sabes? En una nave de mierda. O
sea, o sea, está pensado. O sea, ya han dicho, un caza no va a ser capaz de cargarse una Hammerhead. Y es que no tiene sentido. O sea, porque el esfuerzo que requiere el salir en Hammerhead es mucho más grande, ¿no? Que son muchas cosas. No puede cargarse las Hammerhead, pero sí puede hacerlo su target y empezar a Claro, buscarla, desgastar, o sea, ayudar a desgastar entre varios y desgastar, tal. exacto. Que eso está bien. Ujú. Claro, porque no está fuera de la batalla, no se queda fuera, Sí, pero tampoco. Pero tienes que ir con armas especializadas si quieres hacer algo. claro. ¿Quieres amarte una Hammerhead? Vete en una Andrómeda mínimo. Sí, en una Andrómeda te Una van a poner. Andrómeda y un poco de casas al lado, desgastando, Andrómeda tirando. No, la Andrómeda está jodida contra la Hammerhead, ¿eh? No, porque te digo, algo grande. Sí, sí, no, pero sobre todo tienes que ir con. Tienes que ir con armas antimaterial, tío. O sea. No, una Corsair contra una Hammerhead. La revienta a la Corsair, hombre. La fulmina. Muchas gracias, Chinche. Te pusieron una Inferno dándole. Claro, una Inferno sí. Pero es que una Inferno es una nave dedicada para eso. No, muy bien el Inside, ¿eh? Muy bien, la verdad que una maravilla. Ujú. ¿La Corsair o la Hammerhead? No, que va. La Hammerhead de una Corsair es un caramelo, hombre. Olvídate. Es un caramelo. Si la pillas sola, en solitario. A ver, otra cosa es que, yo que sé, que te vengan 4 o 5, ¿sabes? 4 o 5 ya podemos tener ahí un tema. No, pero hay que entender que. Hay que entender. Olvidarse de lo que conocéis ahora del vuelo y del combate. O sea, olvidarse. ¿Vale? Borrarlo de la cabeza. Lo tenéis que borrar de la cabeza. Porque no. O sea, es todo mucho más distinto. El tiempo que tardas en matar a una nave aumenta y aumentará mucho más. Claro, os olvidaros de eso. No. Todo lo que habéis visto hasta ahora, no. Nada. O sea, pues una Constellation se podrá pegar contra una. Se podrá pegar contra una Corsair, seguramente. La Corsair podrá pegarse contra naves más pequeñas. Eh, la Corsair pues podrá pegarse contra seguramente. Habrá que ver si es capaz de pegarse lo suficientemente bien contra una Carrack, ¿no? Pero es que va a cambiar mucho la papeleta. Hasta la garra parece que va a cambiar también. Sí, no, la Carrack va a ser un bicho de mucho cuidado, Buf. Ay, mi Carrack. O sea, es una fragata. La Carrack es una fragata, loco. Sí, sí. Eso cambia mucho la papeleta, O sea, que la categorización de fragata cambia mucho la papeleta. Pero mucho. Mi madre. Mi madre, chaval. A ver, voy a dejar esto subidito ya para la peña que no lo haya podido ver ahora. Mm. Y listo. A ver, un momento.